press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, welcome to the class. In the last class, we have derived the equation of the plane in the normal form, that is both in vector form as well as in the Cartesian form, and the equation of that plane, it is given by vector r dot n cap equal to d. So in this case, d represents, that is the distance from the origin to the plane, that means the normal drawn to the plane, and n cap represents the unit vector along the direction of that normal vector. So now, according to this theorem or this equation of the plane, we have solved 3 examples, which are in the textbook. So now we are going to continue the problems based on this theorem, that means on this equation. So, and then we are going to prove the second theorem, that is the equation of the plane. So that is it passing through a point and perpendicular to the plane. So that is the second theorem. So now we have to find, the next example is here, we have to find the coordinates of, we have to find the coordinates of the foot of the perpendicular, drawn from the origin to the plane, 2x minus 3y plus 4z. So minus 6 equal to 0. So we have to find the coordinates of the point. So from the origin to the plane. So now this is how we can represent in the figure. Just you take down the plane as like this, So the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane, so this is the point. So now this is the point P in the plane, foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane. So you take the coordinates as x1, y1, z1, where we have to find the points, coordinates, that is x1, y1 and z1. And we know the coordinates of the origin as 0, 0, 0. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. So now we have to find, that is OP. First we have to find the direction ratios of OP and of the line, that is OP, and then we have to represent the plane equation in the normal form. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ಲೇನಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಒ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಪಿ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಒ ಪಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, P point, foot of the perpendicular which is drawn from the origin to the plane. So you take that foot as the coordinates x1, y1, z1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. First you write the direction ratios of OP. OP ಲೈನಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. And then we have to represent the given plane equation in the normal form. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಥಿಯರಮಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಎನ್ along the direction of vector ON, which is the normal drawn perpendicular. So adana along its direction we have taken n cap as the unit vector. n cap na unit vector agi consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ON ಅಲ್ಲಿ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ OP ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ಲೇನಿನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ along the direction of OP ಆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಿದೆನೋ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ along the direction of OP. We know that the direction ratios of OP as well as the direction cosines of n cap along OP, they are proportional. So they are proportional anta concept anna tagondu, so then we can find the coordinates. That means we can find the values of x1, y1 and z1. So adana ordered tripletic baradre it represents the foot of that perpendicular, that means normal, drawn from the origin to the given plane. So ee method prakara ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So origin ಇಂದ plane ಗೆ we have to draw a perpendicular ಅಂದ್ರೆ normal ಅಂತ ಆಗುತ್ತದು. This is the plane. ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ x1, y1, z1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಒ ಪಿ ಲೈನಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಲೈನಿನ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವೇನು ಥಿಯರಮ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಥಿಯರಮ್ 1 ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಇದೇನ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, so we know that both direction ratios
and direction cosines, they are proportional. ಅದನ್ನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು then we can find the values of x1, y1 and z1. ಅದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ then it becomes the foot of the perpendicular. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿ ನೋಡಿ, ಪಿ ಇದು ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಷ್ಟದ ಲಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್, ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಲೆಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ let the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from origin to the plane be p equal to x1 comma y1 comma z1. Next, let 2x minus 3y plus 4z equal to 6. So equation 1. ಈಗ ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ since the point P so lies on the plane, line alla idu plane 1 comma we have P point illide, x ಜಾಗಕ್ಕೆ x1 ಹಾಕಿ y ಜಾಗಕ್ಕೆ y1 ಹಾಕಿ, we have 2x1 minus 3y1 plus 4z1 equal to 6. so equation 2. ಈಗ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ರೈಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಒ ಪಿ. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಒ ಪಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ x2 minus x1 ಅಂದ್ರೆ x1 minus 0 are the direction ratios of OP. So of the line OP ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, of the line OP are, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ the line joining the 2 points x1 ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ x1 y1 z1, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ x2 y2 z2. ಅವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೈನಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ x2 minus x1 comma y2 minus y1 and z2 minus z1. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ
ಆರಿಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ x1 ಮೈನಸ್ 0, y1 minus 0 and z1 minus 0 are given by what are the direction ratios here? So are x1 minus 0, y1 minus 0, z1 minus 0. That is x1, y1, z1 are the direction ratios of OP. That is 9. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒ ಪಿ ಲೈನ್. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪ್ಲೇನಿನ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ write the given equation of the plane in the normal form ಅಂದ್ರೆ according to theorem 1. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೀಗ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು. So here the given plane equation is, that is 2x minus 3y plus 4z equal to 6. So now we have to find the modulus of ax plus by plus cz. We have to find the magnitude of this 2x minus 3y plus 4z. ಅಥವಾ we can find or we can write this as x, y, z ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಾಟ್ ಇದು ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು 2 ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಬಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು so vector n divided by magnitude of vector n, that is 2 into I cap minus 3 into j cap plus 4 into k cap divided by magnitude of n cap andre root 4 plus 9 plus 16, that is equal to root 29. andre n cap idu ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. So therefore the normal form of the plane is vector r dot 2 divided by root 29 into I cap minus 3 divided by root 29 into j cap plus 4 by root 29 into k cap equal to 6 by root 29. So here n cap it is equal to, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ 2 into I cap minus 3 into j cap plus 4 into k cap by root 29. So now this is in the form of r dot n cap equal to d. Therefore, the direction ratios of the normal vector, so unit normal vector, the direction ratios
So therefore, the direction cosines of n cap are 2 by root 29 comma minus 3 by root 29 comma 4 by root 29. Otherwise ನಾವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಹೌದಾ? ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವೆಕ್ಟರ್. So now these are the direction cosines of the n cap, the unit vector along the direction of vector n. So direction cosines aitu. So next step alli, fourth step alli, we know that the direction ratios as well as the direction cosines are proportional. Next fourth step alli, we know that the direction ratios and the direction cosines of the line are proportional. And hence we have, so proportional andaga we can take it as x1 divided by, so 2 by root 29 equal to y1 divided by minus 3 by root 29 equal to z1 divided by 4 by root 29. Let it be equal to some constant k. ಸೊ ನಾವೀಗಿಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ x1, y1 ಆ್ಯಂಡ್ z1 ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 2 by root 29 2k by root 29 ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3k by root 29. So then and z1 equal to 4k by root 29. So ಈಗ ಈ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the value of k. So substituting in equation 2 we get 2 into x1 value 2k by root 29 minus 3 into y1 value, so minus 3y1 y1 andre minus 3k by root 29 plus 4 into z1 4k by root 29 equal to 6. Now root 29 is LCM, 4k minus into minus plus 9k plus 16k equal to 6. So 9k plus 16k andre 25k plus 4k andre 29k. So implies, so 29k divided by root 29 equal to 6. So now you write the value of k. 29 anna root 29 into root 29 anta baradre one root 29 cancel agutte, then we get, so root 29k equal to 6. So therefore root 29k equal to 6, therefore k equal to 6 by root 29. Now this is the value of k. ಈಗ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, we have to write
x1, y1 and z1. So therefore x1 equal to, but x1 equal to 2k by root 29, that is equal to 2 by root 29 into 6 by root 29, that is equal to 12 by 29. Next, y1 equal to minus y1 minus 3k by root 29 equal to minus 3 by root 29 into k value is 6 by root 29, that is equal to minus 18 by 29. Similarly, z1 equal to 4k by root 29 equal to 4 by root 29 into k value 6 by root 29. 6 4s are 24 by 29. So ಈ ತರ x1, y1, z1 ಅವುಗಳಿಗೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ therefore the coordinates of the foot of the perpendicular from origin to the plane are p equal to x1 is 12 by 29, y1 is minus 18 by 29, so 24 by 29. So these are the coordinates of the foot of that perpendicular which is drawn from the origin to the plane. ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ D is the distance from the origin and L is the next example. ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. So if ಮೊದಲನೇ ಥಿಯರಂ ಪ್ರಕಾರ if D is the distance from the origin and L, M, N are the direction cosines of the normal, then the foot of the perpendicular is given by so the coordinates are L into D, M into D, N into D. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ D ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ N ಕ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ, N ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ L, M and N are the direction cosines of that normal vector which is drawn from the origin to the plane,
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಲೇನನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ foot of the perpendicular drawn from the origin to the given plane. So that is the shortcut formula. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಲೇನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು we shall solve the exercise problems. That is exercise 11.3. So exercise 11.3 ಅಲ್ಲಿ we have to determine, that is exercise 11.3. So here we have to determine the direction cosines, determine the direction cosines of the normal to the plane, and the distance from the origin, from the origin. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ then we can write the direction cosines of that normal vector. ಅಂದ್ರೆ n ಕ್ಯಾಪಿನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ n ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, n ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x y ಆ್ಯಂಡ್ z ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, so now we can write this as 0 into x plus 0 into y plus 1 into z equal to 2. So vector r x y z andre vector r dot n, vector n andre k cap ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. It is equal to d ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ we get vector n dot 0 into I cap plus 0 into j cap plus 1 into k cap. So that is equal to 2. Idu vector n ಆಯ್ತಿದು. Now the magnitude of this vector is nothing but 1 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore r dot ಇವೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಇದು 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್. ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತಿದು, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಗೆಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದರೆ 1. ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 1 ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ. 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ r dot n cap equal to d.
Here the distance is nothing but 2 and the direction cosines are, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, the direction cosines are, ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು n ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅವಾಗ, n ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ n ಕ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ k ಕ್ಯಾಪ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. Therefore the direction cosines of n cap are 0, 0, ಅದು 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು, ಇದೆ n cap ಇದು. So therefore the direction cosines, therefore the direction cosines of the normal are 0, 0, 1. n ಕ್ಯಾಪಿನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಬರೇ ವೆಕ್ಟರ್ n ಆಯ್ತು, ಇದು 1 ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Now you take the second example, that is the plane equation is x plus y plus z equal to 1. X plus y plus z equal to 1. Here ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 1 into x plus 1 into y plus 1 into z. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಹೌದಾ, ರೈಟ್ this in the normal form. Write this in the normal form. Now this becomes, ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ, r ವೆಕ್ಟರ್ r ಡಾಟ್ 1 into i cap plus 1 into j cap plus 1 into k cap equal to 1. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು n ಕ್ಯಾಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, therefore magnitude of I cap, J cap plus K cap, that is equal to nothing but equal to root 3. So root 3 in the divide ಮಾಡಿ, divide by root 3, divide by root 3 both the side, then we get vector r dot, so I plus J plus K cap divided by root 3 equal to 1 by root 3. Now this is a vector r dot 1 by root 3 into I cap plus 1 by root 3 into J cap plus 1 by root 3 into K cap, it is equal to 1 by root 3. Now this represents n cap, where n cap equal to 1 by root 3 into I cap plus 1 by root 3 into J cap plus 1 by root 3 into K cap. So the direction cosines of the normal, the direction cosines of the normal drawn to the plane from the origin, normal are, so 1 by root 3, comma, 1 by root 3, comma, 1 by root 3, and its distance, and its distance from origin is 1 by root 3 units. ಇದು D. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ now this is in the form of r dot n cap equal to D. So where D is nothing but 1 by root 3. So that is the solution of the second problem. So now you come for the third problem, that is
the third problem here is 2x plus 3y minus z equal to 5. 2x plus 3y minus z equal to 5. Or we can consider this as a, b, c, root of a square plus b square plus c square. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಇವನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ಅದು ಯಾವ ಥರನಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು 2x plus 3y minus z equal to 5. So this equation 1, therefore magnitude of 2x plus 3y minus z, it is equal to root of 4 plus 9 plus 1 equal to root 14. Divide equation 1 both side by root 14. Then we get, so that is vector r dot xyz, adu vector r dot 2 into I cap plus 3 into j cap minus 1 into k cap andre k cap divided by root 14 equal to 5 divided by root 14. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅದು ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದು. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಐ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ by root 3. So therefore the direction cosines of the normal drawn, therefore the direction cosines of the normal, direction cosines of the normal are, so that is 2 by root 14 comma 3 by root 14 comma minus 1 by root 14, and d equal to 5 divided by root 14. That means its distance from the origin to the plane is 5 by root 14. So first main alli namige 3 problems ide. We have to find the direction cosines and the distance from the origin to the given plane. Now the second problem here is, we find the vector equation of the plane. Find the vector equation of the plane which is at a distance of 7 units from the origin, 7 units from the origin, and normal to the vector, and normal and perpendicular to the vector. Andre plane is perpendicular to this normal anta artha. Vector 3i plus 5j minus 6k.
we have to find the vector equation of the plane which is at a distance of 7 units andre d value 7 anta kottidare from the origin and the normal to the vector. Normal andre perpendicular to the vector. The plane is perpendicular to this vector andre idu vector n agutte. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ವೆಕ್ಟರ್ n given that vector n equal to 3i plus 5j minus 6k. So therefore n cap equal to but n cap equal to vector n divided by magnitude of vector n 3 into I cap plus 5j cap minus 6k cap divided by root of 9 plus 25 plus 30 minus 6 whole square andre 36. Now this is n cap equal to ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅವಾಗ 3 by 3i cap plus 5j cap minus 6k cap divided by, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 9 plus ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 34 plus 36 I think root 70. So that is 34 plus 36 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ root I think 36 35 means 34. So 34 andre root 70. So now 3 square andre 9 plus 5 square andre 25 plus 9 andre 34 and 6 square andre 36 plus 34 andre ಅಲ್ಲಿಗೆ 70 ಆಗುತ್ತೆ. That is n cap. So therefore ಇದು n cap ಆಗುತ್ತೆ. Therefore the vector equation of the plane is vector r dot n cap equal to d, that is r dot 3 by root 70 into I cap plus 5 by root 70 into j cap minus 6 by root 70 into k cap equal to d value is 7. So this is the vector equation, vector form of the given plane for the given data. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. Now we have to find the Cartesian equation of the following planes. ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So now that is the solution of this Now the third question here is we have to find the Cartesian equation of the planes. So third question, find the Cartesian equation of the following planes. So solution, the first question here is vector r dot I cap plus j cap minus k cap equal to 2. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆಯೋದಾದರೆ
ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ plus z into k cap. We have to take the dot product of these two vectors. Then that gives directly the Cartesian form of the given plane. ಇದು ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, so given that vector r dot I cap plus j cap minus k cap equal to 2, vector r andre this is the position vector of the point P which is in general x comma y comma z. ಅದು ನಾನು ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ, x into I cap plus y into j cap plus z into k cap dot I cap plus j cap minus k cap equal to 2. So the dot product between the given two vectors, we have to multiply I components, j components and k components, and then we have to add them. X into 1 is nothing but x into 1 plus y into 1 z into minus 1 equal to 2. That is x plus y minus z equal to 2. This is the Cartesian form of the plane. Second example, adrallene ಎರಡನೇದು, vector r dot 2 into I cap plus 3 into j cap minus 4 into k cap equal to 1. So solution, again you write this as vector r na ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, x into I cap plus y into j cap. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ x ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ನ a b c ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ x, a ನ x ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, b ನ y ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, c ನ z ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. 2 into I cap equal to 1, that is 2x plus 3y minus 4z equal to 1. So this is the required equation of the plane. So that is in the, there is another example, third example, that is vector r dot now you take the third example, vector r dot s minus 2t into I cap plus 3 minus t into j cap plus 2s plus t plus 2s plus t into k cap, it is equal to 15. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೋನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ನ ಹಂಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್, ಇದು ಎರಡನೇ ವೆಕ್ಟರು, s minus 2t into I cap plus 3 minus t into j cap plus 2s plus t into k cap equal to 15. I component multi direct ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ r ಬರೆದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ s minus 2t into x plus 3 minus t into y plus
2s plus t into z equal to 15. So this is the Cartesian form of the plane. Next, fourth example is idu third type aitu. We have to write the given plane in the Cartesian form. So next barodu fourth type. We have to find the coordinates. This is the fourth type. We have to find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the planes, First question, 2x plus 3y plus 4z minus 12 equal to 0. So second question, ಎರಡನೇದು, that is 3x plus 4z minus 6 equal to 0. Next, third question is x plus y plus z equal to 1. Fourth question, 5y plus 8 equal to 0. So, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ now you take the first example. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to take the foot of the perpendicular drawn from the origin to this plane. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು foot of the perpendicular ಅನ್ನು P ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯು ಟೇಕ್ ದಮ್ ಆಸ್ x1, y1 and z1. So I think we shall continue this in the next class. So if possible, you can try these examples. So otherwise in the next class, so we shall continue. Thank you, students.